Naam, lisemwalo lipo kama halipo li njiani laja, mpenzi msikilizaji na mtazamaji popote ulipo, na kukaribisha katika Dira ya Hope TV jioni ya leo. Tukiwa tuna mengi tu ambayo tumekuandalia tangu lilipoanza juma mpaka hii leo. Basi tukiwa tutakuletea Dira ya Hope TV katika runinga uipendao ya Hope TV. Mwenyewe naitwa Dickens Luvanda. Kabla kukuandalia ama kukuarifu yaliyojiri, tupate muktasari wa taarifa za leo. Wakenya watahadharishwa mvua ikiendelea kushuhudiwa sehemu nyingi nchini. Rais Kenyatta kuongoza maadhimisho ya Jamhuri Day Desemba 12. Maambukizi ya HIV yapungua, Kenya ikiadhimisha siku ya ukimwi ulimwenguni. Wanasiasa wapigwa marufuku ya kushiriki mikutano ya harambee, Rais Kenyatta kimpigia debe Raila. Na michezoni, Omanyala ajiunga na idara ya polisi ili kuwakilisha katika riadha. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji. Kumbuka habari hizi waweza kuzipata moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa Facebook, ukiwa basi ni Hope TV Kenya, Dickens Luvanda kwenye mtandao wa Facebook, na Hope TV Kenya katika mtandao wa YouTube. Tuanze taarifa zetu moja kwa moja ambapo basi mvua kubwa inatarajiwa kushuhudiwa mwezi huu wa Disemba mpaka Januari au mapema mwaka 2022. Idara ya hali ya hewa nchini imetoa tahadhari kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa migogoro kati ya binadamu na wanyama, ugonjwa wa utapiamlo na ajali za barabarani, haswa kipindi hiki kufuatia hali ambayo inatarajiwa ya mvua nyingi nchini. Tayari kaunti mbalimbali zikiwemo Nairobi, Nyanza, Bonde la Ufa, mashariki mwa Kenya na Pwani zinashuhudia mvua kubwa kuanzia mwishoni mwa mwezi wa Novemba. Taarifa hii basi atufungulia jamvi la Dira Hope TV tukiwa naye basi Kennedy Kimani. Mvua kubwa, chache na rasharasha zitashuhudiwa sehemu tofauti nchini mwezi huu wa Disemba mpaka mwanzoni mwa Januari, kwa mujibu wa idara ya hali ya hewa nchini. Kulingana na wataalamu wa hali ya hewa, hali hiyo ya anga itaathiri maisha ya watu moja kwa moja watakaopokea mvua kubwa, wakitakiwa kuwa makini zaidi kufuatia athari za mafuriko na mmomonyoko wa udongo. Kaunti ya Nairobi ni miongoni mwa miji ambayo huathirika pakubwa kila kunaponyesha mvua, kwani maji ya mafuriko huziba barabara na mitaa mbalimbali, mji wa Mombasa pia ukiwa katika orodha hiyo. Idara ya hali ya anga nchini aidha imeonya kuwa kuna uwezekano wa kushuhudiwa magonjwa yanayohusiana na lishe duni, hasa katika maeneo kame ambayo tayari yameanza kupokea mvua ambazo zasomba mifugo wao, wakazi nao wakitahadharishwa uwezekano wa kuvamiwa na wanyamapori. Wakenya wanaosafiri aidha wametakiwa kuwa makini barabarani, kwani mvua hizo zitapunguza kasi ya magari na utelezi barabarani. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV. Na takriban mbuzi na kondoo 300 wameripotiwa kuangamia kutokana na athari za mvua kubwa inaendelea kunya katika eneo la Kargi, eneo bunge la Laisamis, kaunti ya Marsabit. Kulingana na naibu chifu wa kata ndogo ya Kargi, Moses Galoro, mifugo wengi wamefariki kutokana na baridi kali baada ya mvua kubwa kushuhudiwa eneo hilo kuanzia Jumamosi. Miongoni mwa vijiji vilivyoathirika ni pamoja na Bagasi na Dahane. Hata hivyo, amehofia kuwa huenda mifugo zaidi wameangamia kutokana na athari za mvua kubwa, kwani bado hajapokea ripoti kutokana kwa baadhi ya ufugaji kutoka sehemu zingine na kata yake waliokuwa wameelekea malishoni. Katika kaunti ya Kajiado, takriban wafugaji 4 eneo hilo la Mbirikani wanakadiria hasara baada ya mbuzi na kondoo wao kufa maji kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyoshuhudiwa eneo hilo. Hayo yakijiri, wafugaji 1000 kijijini Mata, eneo bunge la Taita Taveta, haswa Taveta, pia wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya mvua kubwa iliyoshuhudiwa eneo hilo kusababisha vifo vya mifugo wao. Mtazamaji, maeneo hayo yalikuwa yakishuhudia ukame wiki chache zilizopita kabla ya kuanza mvua. Niko na mbuzi pamoja na kondoo 1200 na zote imeangamia kupata saa hii, na kijana pia kama hajapanda miti ingekuwa sasa hata na yeye pia alikuwa amehudhurika kifo. Tumepata pigo kubwa kwa sababu mifugo yetu imekufa, zimepotea, mbebwa na maji, watoto wetu wamekosa kwenda shule. Maji mingi imekuja ikaweza kuchukua hizo mbuzi. Sasa tunaomba serikali yetu ya kaunti pamoja na serikali kuu waweze kutusaidia, maana kupitia hizo mifugo
ndio huwa tunapata mapato kusomesha, kulisha familia. Sasa wakati tulipopata hiyo pigo, saa hii tunaona kabisa kwamba tumefika mahali pa mwisho. Tunaomba tu serikali yetu waweze kutusaidia. Naam, tukiachana na hayo ni kwamba Wakenya wanaoishi na ulemavu watasaidiwa katika kuhakikisha kwamba wanashiriki katika ujenzi wa taifa. Haya ni kwa mujibu wa Rais Uhuru Kenyatta aliyeongoza hafla ya kimataifa ya maadhimisho ya watu wenye ulemavu katika ulimwengu, hafla iliyo chini ya Umoja wa Mataifa. Hafla iliyofanyika katika jumba la mikutano la KICC jijini Nairobi Ijumaa hii na kuhudhuriwa pia na waziri wa masuala ya umma ambaye basi ni Margaret Kobia. Mengi zaidi kuhusu hafla hiyo anatuelezea Alice Diana. Rais Uhuru Kenyatta amekariri kujitolea kwa serikali katika kuboresha maslahi ya walemavu katika ajenda ya maendeleo nchini, akisema Wakenya wenye ulemavu watasaidiwa kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa na kusema kwamba serikali yake imeendelea kuteua walemavu katika nyadhifa kuu serikalini. And thanks to the generations of Kenyans who have heroically laid the bricks of our strong foundation of social justice, I had the privilege as president to appoint 2 persons living with disabilities to our Court of Appeal, our second highest court, and many more across the length and breadth of our public service. As president, I have appointed persons living with disabilities as principal secretaries, holders of constitutional offices, members of statutory commissions, and in other senior positions in government. Ili kuhakikisha kwamba haki za kiafya za walemavu zimelindwa katika mpango unaoendelea wa afya bora kwa wote, Kenyatta ameagiza Wizara ya Afya kuhakikisha huduma za matibabu ya kuwasaidia walemavu kujimudu katika hali walionayo zinatolewa pia. Under the universal health coverage pillar of my administration's Big Four agenda, we have various focal plans to meet the specific needs of persons living with disabilities, including rehabilitation. In order to support these initiatives, I today direct the Ministry of Health to fast-track representation of rehabilitation services at all levels of our healthcare delivery system, including policy and the universal health coverage. Mbali na hayo, Rais Kenyatta aliyezungumza Ijumaa katika juma la KICC kaunti ya Nairobi ambako aliongoza Wakenya kuadhimisha siku ya Umoja wa Mataifa kuhusu walemavu, alielekeza Wizara ya Afya na ile ya Elimu kuongeza idadi ya wataalamu wa kutunza walemavu kwa mujibu wa ugatuzi wa huduma kwa viwango vyote vya mfumo wa utoaji huduma za afya nchini. I reiterate my administration's commitment to disability inclusion. We have committed to fulfill our solemn duty to guarantee persons with disabilities access to the justice system, information, the built environment, transport systems, rehabilitation services, employment, quality education, and training, as well as all other facets of life. I take this opportunity to congratulate the Ministry of Education, who after my intervention acknowledged the fact that persons of disability needed to be given a fairer chance in terms of our national examinations, and this now has been implemented. Kwenye hotuba yake, Waziri wa Utumishi wa Umma Profesa Margaret Kobia aliwapongeza washirika wa humu nchini na wa kimataifa kwa kusaidia mipango ya kuboresha na kuimarisha maslahi ya walemavu humu nchini, akisema msaada wao unaiwezesha serikali kulinda haki na maslahi ya walemavu. We commit to continue working with you to strengthen disability inclusion in the nation and beyond. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Alice Diana. Naam, shukrani za dhati Alice Diana kwa taarifa yako hiyo ambayo basi imeweza kuzungumzia kuhusu masuala ya walemavu nchini. Tukiachana hayo ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ataongoza hafla ya maadhimisho ya sikukuu ya Jamhuri zitakazoandaliwa Disemba 12. Katibu katika Wizara ya Usalama na Masuala ya Ndani Karanja Kibicho amesema kwamba rais ataongoza hafla hiyo itakayoandaliwa katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Maadhimisho haya ya Jamhuri yakitarajiwa basi kuwa ya mwisho
kwake Rais Uhuru Kenyatta, kwani atakuwa yastaafu kufikia Agosti 9 mwaka wa 2022. Kibicho amezungumza na wanahabari Jumaa hii na kubaini kwamba kaunti hazizoruhusiwa kuandaa hafla mbadala za maadhimisho ya sikukuu ya Jamhuri mwaka huu kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Very proudly that we are 95% done in terms of field preparation. All that we are waiting for is final touches, a bit of evacuation of the materials that are there. Also looked at the rest of the program, the soft side of this program. We are again 95% complete. We shall be starting our rehearsals in earnest this weekend to ensure that everything is flowing according to plan. So I can do is report that we are ready. Because of COVID protocols, we will be allowing only 10,000 people in the public sitting and about 1,000 in the main dais. So roughly 11,000 people. Na mtazamaji, Kenya Desemba mosi ilijumuika na mataifa duniani katika kuadhimisha siku ya ukimwi ulimwenguni, siku ambayo imetengwa ili kukagua hatua zilizowekwa ili kukabiliana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, halikadhalika kuzuia maradhi hayo. Rais Uhuru Kenyatta aliongoza maadhimisho hayo jijini Nakuru, ulikobainika kwamba idadi ya wanaotumia makali au dawa za kupunguza makali ya HIV imeweza basi kuongezeka mpaka 83%. Aidha, jiji la Nairobi limetajwa kuwa la 7 katika maambukizi ya HIV kote nchini, kaunti ya Homa Bay ikiongoza jedwali kwa maambukizi, kama anavyoturipotia ripota wetu Grace Wangoi. Idadi ya watu wanaotumia dawa za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi ARVs imeongezeka kwa 83% kutoka watu 656,000 hadi milioni 1 ndani ya muda wa miaka 2 iliyopita. Rais Uhuru Kenyatta akiongoza hafla hiyo Jumatano katika kaunti ya Nakuru aliagiza wizara za afya na fedha kufanikisha ununuzi wa dawa hizo pamoja na bidhaa zingine za kukabili ugonjwa huo. I'm happy to note that our combined efforts as Kenyans has turned our country's story to one of hope rather than despair. The number of AIDS-related deaths in 2013 stood at 58,456. This number has come down to some 19,486 so far, a reduction of 67%, but still accounts for loss of life. Kenya is among the African countries leading in achieving universal access to antiretroviral therapy for HIV management, and we also lead the pack in providing more optimized treatment regimes to prevent HIV transmission and to prolong the lives of our people living with HIV. Hata hivyo, Rais Kenyatta alisema changamoto katika ufadhili wa mipango ya tiba ya ukimwi imesababisha mahangaiko kwa karibu watu 1.5 milioni wanaoishi na ukimwi nchini, huku akisema kuwa serikali yake inatekeleza mpango wa kuifanya mageuzi mamlaka ya dawa nchini KEMSA ili dawa za ARVs na vifaa vya ukimwi vinavyoagiza kutoka mataifa ya kigeni vinunuliwe humu nchini. Your Excellency. Hayo yakijiri Nakuru, simamizi wa jiji la Nairobi NMS liliongoza maadhimisho sawia na hayo eneo la Mathare kulipogundulika kwamba vijana wa umri wa miaka 15 na 24 wanaongoza kwa maambukizi ya virusi vya HIV na ukimwi jijini Nairobi. Mkurugenzi mtendaji wa idara za huduma jijini Nairobi NMS Mohamed Badi alisema kuwa 40% ya maambukizi mapya jijini yanahusisha vijana wa umri huo, jiji la Nairobi likishikilia nafasi ya 7 kwa idadi ya juu maambukizi nchini, kaunti ya Homa Bay ikiongoza kwa 17% ya maambukizi. Tulisaini ratiba ya kumaliza HIV AIDS by 2030, lakini sasa inaonekana ni jukumu gumu. Shauri za sharia tofauti na watu
kusikiza mwelekeo wa kumaliza huu ugonjwa. Kwa hivyo yangu ni kuhusia viongozi wote, tafadhalini tushirikiane, tuhakikishe kuwa tumeangamiza huu ugonjwa by 2030. Kasi ya maambukizi ya virusi vya HIV Nairobi iko juu miongoni mwa vijana wa kike kwa 6.8 ikilinganishwa na wenzao wa kiume kwa 3.3. We are developing political, economical and social policies to protect the rights of everyone and pay attention to the need of disadvantaged and marginalized community. Na katika kaunti ya Kakamega, idara husika ilizindua mwongozo utakaosaidia kupunguza maambukizi ya HIV. Grace Wangoi, Dira ya Hope TV. Naam, shukran Grace Wangoi kwa taarifa yako. Mtazamaji, tume ya huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imewapiga breki wanasiasa waliokuwa na nia za kufanya ama kushiriki harambee ili kupiga jeki azma yao kuingia uongozini katika chaguzi zijazo. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati aliambia kamati ya Seneti kuhusu sheria na haki JLAC kwamba hakuna mwanasiasa atakayeruhusiwa kushiriki harambee kuanzia Disemba 9 na atakayekaidi hilo basi atafungiwa kushiriki uchaguzi mkuu kwa mujibu wa sheria za uchaguzi na IEBC. Hata hivyo, wanasiasa wataruhusiwa kufanya harambee zao wenyewe ili kupata michango ya kufanya kampeni. Chebukati akibaini kwamba marufuku hayo itasaidia kuzuia wanasiasa kutumia pesa na michango ili kuwashawishi Wakenya kuwapigia kura. Na hayo yakijiri basi, kinara ODM Raila Odinga jioni ya Jumanne ya Desemba 7 katika hoteli moja ya kifahari jijini Nairobi alitarajiwa kuongoza mkutano wa harambee ambayo kila ambaye angehudhuria angehitajika kununua chakula sahani moja kwa jumla ya shilingi milioni 1 pesa za Kikenya. Dhifa ya harambee hiyo ya Odinga imetangazwa kuahirishwa mpaka siku isiyojulikana na huenda ilikuwa imepangwa kabla Desemba 9 kutokana na marufuku ya IEBC kwa wanasiasa wote wanaopanga kushiriki harambee kuanzia Desemba 9. Itakumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta pia aliandaa harambee kama hiyo katika mkahawa mmoja jijini Nairobi wakati wa uchaguzi kuelekea uchaguzi wa 2017 ulipokuwa karibia, ambapo zaidi ya shilingi milioni 800 zilikusanywa kwa muda wa masaa mawili pekee. Na mtazamaji, nakumbuka kwamba michango au sherehe kama hizi, hafla za harambee, hutumiwa sana na wanasiasa ili kujipigia debe za kutaka labda uungwaji mkono, lakini kipindi hiki basi inaonekana itakuwa ngumu kwao. Gavana wa Nairobi Anne Kananu ametakiwa kutupilia mbali uteuzi wa Paul Mtungi kama naibu wa gavana wa Nairobi. Tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC imemwandikia waraka Kananu pamoja na bunge la kaunti ya Nairobi na kuelezea kuwa Mtungi ambaye alipendekezwa naye Kananu awe naibu gavana wake anahusika katika kesi ya ufisadi ambayo tayari ipo mahakamani. Mkurugenzi mkuu wa EACC Twalib Mbarak alibaini kwamba Mtungi ambaye ni mkuu wa wafanyikazi katika jumba la City Hall mwaka wa 2019 alishtakiwa kwa madai ya unyakuzi wa mali ya umma kinyume cha sheria pamoja na ulanguzi wa pesa za umma. Na tukisalia katika masuala au swala linalofungamana na ufisadi ni kwamba tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imezindua shughuli mbalimbali katika kaunti za Mombasa na Isiolo kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupambana na ufisadi ifikapo Desemba 9. Kaimu naibu mkurugenzi mkuu wa EACC Abdi Mohamed akizungumza Isiolo akiwa pamoja na gavana Mohamed Kuti amesema shughuli hizo zajumuisha kuwapa mafunzo wakaazi kuhusu umuhimu wa kukabiliana na ufisadi nchini. Tuko na furaha sana hapa Isiolo County. Kwa muda sasa ya wiki 3 tumekuwa na uhusiano wa karibu sana na kazi ambayo tunafanya pamoja na
Ethics and Anti-Corruption Commission EACC, ambao kazi yao ni kuelimisha watu juu ya ufisadi, kuzuia ufisadi na pia kuhakikisha kwamba kama kuna ufisadi wao ndio wanafanya ile enforcement, wao wanachukua hatua kwa wale ambao wana wafisadi. Kwa hivyo sio tu wakati mambo inaharibika wanakuja kushika watu, bali wanakuja kuzuia, kuelimisha na kuhakikisha wananchi na serikali ya county na serikali ya national, wale ambao wako hapa ikiongozwa na county commissioner, wote tunafuata maadili na tunahudumia wananchi kwa njia ambayo tunapunguza na kumaliza ufisadi. Langu ni kuhakikisha ya kwamba ile kazi ya ambayo Ethics and Anti-Corruption inafanya tunafanya kikamilifu na tunafanya kisawasawa. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Our Christian life is not just about God always stepping in when you are in trouble. But sometimes you need to go through the valley of the shadow of death, and God will say, angels, stand away. He must go through that. She must go through that. Because out of this would come something greater and more beautiful. Join us every Sunday for unlimited, uplifting, powerful worship, only on Extended Worship. Whether you are fat or thin, and for me, I don't consider myself fat. I consider myself good for my purpose, to hug women. When they come crying, and they come and hug me, they just come and I hug them and they cry and cry and cry until they are comfortable. We praise together, we praise Him. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji na shukrani kwa kuendelea kuzifuatilizia taarifa za Dira ya Hope TV. Naam, siasa za urais atakapostaafu Rais Uhuru Kenyatta zaendelea kuchacha kote nchini. Rais akionekana kumpigia debe mwandani wake wa kisiasa Raila Odinga kuwa mrithi wake pindi tu atakapoipa kisogo ikulu ya Nairobi, wakati akitoa hati au chata na kufanya mji wa Nakuru kuwa jiji la 4 la Kenya. Jumatano ya juma hili, Kenyatta aliwataka vijana wa Kenya kutowasikiza wanasiasa wanaosema kwamba wazee hawawezi kushikilia usukani wa taifa hili la Afrika ya Mashariki, hii ikionekana kuwa fumbo kwake naibu wa rais William Ruto. Aidha, kama anavyotusimulia Patroba Ojwang, Rais Kenyatta amewataka wanasiasa wanaomezea mate nyadhifa mbalimbali za kisiasa kutuliza boli na kusitisha kampeni za mapema, ili pia likionekana kuelekezwa kwake Ruto, ambaye mara kwa mara amezuru pembe zote za taifa hili
akipigia debe azma yake ya urais itimiapo mwaka 2022. Rais Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine tena ameonyesha dalili za kutokubali azma ya naibu wake William Ruto ya kuwa rais yeye atakapostaafu mwaka 2022. Badala yake, Kenyatta ameonekana kumsuta Ruto na kuunga mkono azimio la kiongozi wa ODM Raila Odinga kuwa mrithi wake mwaka 2022, japo Odinga bado hajatangaza ikiwa atakuwa debeni. Kenyatta alizungumza kwa mafumbo Jumatano alipoongoza hafla ya kuupandisha hadhi mji wa Nakuru kuwa jiji na kumsuta Ruto, huku akiwarai wenyeji wa Nakuru kuwa hawapaswi kuzingatia umri wanapowachagua viongozi, kwani pia wazee wanajua kuongoza. Lakini vijana, kwa heshima, fikirieni na musikimbie. Musikuje na speed inaangusha jameni. Afadhali pole pole na ufike pahali ambapo ulikuwa unaenda. Mnanisikiza? Mnanisikiza? Mnanisikiza nyinyi? Mnanielewa? Mnanielewa? Ukikuja waambie huyu ni mzee hafai, tunataka kijana, sijui huyu ni ako namna hii, huyu ako namna hii, huyu ako namna ile. Mtu anachagua na bongo bana, mtu achagui na Ruto amekuwa akiendeleza kampeni sehemu tofauti nchini, huku akiwakejeli wapinzani wake akiwemo Raila na kusema kwamba yeye ndiye atakayewaondolea Wakenya shida zao wakimchagua kuwa rais. Mnajua mimi nashindana na hao watu wadosi wengi, na saa hizi wamekasirika na mimi. Ati mimi nimeenda kuchochea watu wa huko chini. Nimewaambia wanaweza kupata hii, wanaweza kupata hii. Ati huyu mtu angewacha kwanza tujipangie mambo ya viongozi, tupange vyeo, tupange mamlaka. Mimi nawauliza, mbona sisi tuko na ubinafsi kama viongozi? Tunapanga mambo yetu, tunasahau mambo ya raia. Kama mnasema tupange vyeo na mamlaka ya viongozi, siku gani tutapanga mambo ya wananchi jameni? Hata Mungu atatulaani kwa sababu ataona sisi ni watu wanafiki. Kulingana na Kenyatta, Ruto na kundi lake ameanza kampeni zake mapema kabla ya wakati wa kampeni, jambo ambalo lapaswa kukoma. Odinga naye akimsifia Kenyatta kwa juhudi alizoweka kuanzisha miradi mbalimbali ya maendeleo nchini. The highway that you talked about, Your Excellency, coming from Nairobi to the summit, to Mount Summit, is going to pass through the city of Nakuru. We had planned, Your Excellency, to have the Nakuru bypass, which has not been constructed, and I'm sure it's now going to be constructed during this process. And then to move the sewage system of so near the residence of the people to far away where we had planned to take it. This will make it much more better for the people in Nakuru to communicate and to move around. Licha ya hafla hiyo kuwa na umuhimu wa kitaifa, Ruto hakuhudhuria na badala yake alikuwa akifanya kampeni zake za hasla katika kaunti ya Machakos. Hata hivyo, wandani wake Ruto, seneta wa Nakuru Susan Kihika na mwakilishi wa wanawake Liza Chelule walikosa nafasi ya kuhutubu kwenye hafla hiyo, Gavana Lee Kinyanjui akimsifia Rais Kenyatta. Petroba Ojwang, Dira ya Hope TV. Na tukisalia katika masuala ya siasa ni kwamba mbunge wa Kandui Wafula Nyingi na mwenzake wa Tongareni Estelle Simiyu wamefunganya virago na kigura chama cha Ford Kenya miezi kadhaa baada ya misukosuko wa uongozi kushuhudiwa katika chama hicho kinachoongozwa naye seneta wa Bungoma Moses Wetangula. Wawili hao walikuwa wandani wa karibu wa Wetangula kabla ya mambo kwenda mrama na kujaribu kumtibua Wetangula kutoka chamani mwaka jana, huku Wamunyinyi akitangazwa kuwa kinara wa chama hicho kipindi kile. Estelle na Wamunyinyi wamekigura Ford Kenya Alhamisi juma hili na kusema kwamba watazindua chama kipya itimiapo Disemba 14 watakachotumia kutetea viti vyao katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2022. Decided that we're going to move to a new vehicle which we will be unveiling on the 14th of December
when we'll be holding our NDC. From now on, we want to urge our members, loyal members, those that have been determined to see a democratic Fort Kenya, those that have been determined to see change in Fort Kenya, to move with us. And we are happy all those chairmen that attended today's meeting and NEC members have resolved that we're going to move together to a new vehicle. As you are aware, we are part of the handshake team, and our spirit is Azimio la Umoja. We're going to continue to endeavor to bring together all Kenyans to work together for the better of our country. Let Wetangula continue with his illegalities, but it will catch up with him. It won't be forever. Those illegalities that he's so well steeped in will eventually catch up with him. Naam, Isaac Mwaura atasalia seneta mteule baada ya kupokelewa rasmi katika bunge la Seneti Jumatano juma hili kufuatia agizo la mahakama kuu kufutilia mbali hatua iliyochukuliwa na chama tawala cha Jubilee ya kumfurusha. Spika wa Seneti Ken Lusaka alimkaribisha Mwaura aliasi Jubilee na kujiunga na chama cha UDA, huku akitaja uamuzi wa mahakama kama ambao wapaswa kuheshimiwa. Mwaura alisindikizwa katika ukumbi wa Seneti na wandani wa naibu wa Rais William Ruto ambao ni Seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen pamoja na wengineo, na wote wakikashifu chama cha Jubilee ambacho kilimfurusha Mwaura mapema mwaka huu kwa kujihusisha na chama kingine. Hata hivyo, hatua ya aliyekuwa seneta wa Samburu Sami Leshore ambaye alichaguliwa kujaza nafasi yake Mwaura haijulikani baada ya mahakama kusitisha uapisho wake kama seneta mteule. Senator Dr. Isaac Mwaura Maigwa exercised his constitutional right to appeal against the decision of the political parties disputes tribunal, and a verdict has been delivered by the High Court. My role in this matter, therefore, is to abide by the decision of the High Court, as also the Speaker has no interest in the direction or inferences that the concerned parties would take on the matter. In this instance, the role of the Office of the Speaker is limited to receipt of the judgment, analyzing its contents, and where it concerns this office, implement its findings. Out of sheer madness and total discrimination, the party picked the weakest, the ones that they realized that this one is a person with disability, this one can easily be preyed on, Mr. Speaker, this one is easy to get. And Mr. Speaker, when they did so, they also did with the women-nominated senators, Mr. Speaker, who survived by the court order of the political parties dispute tribunal. My being in the Senate today is unlikely. Unlikely because it has never happened in the history of the Republic that a seat can be declared vacant, a replacement gazetted, yet a reinstatement is occasioned by a court ruling. This is a novelty, indeed a landmark ruling that sets precedents going forward in not only protecting the independence of Parliament, but ensuring that nobody shall be victimized purely based on their political opinion or association. Article 38 of the Constitution gives every citizen the right to freedom of association, and it's therefore inconceivable that this can be criminalized to the extent that one ends up losing their own seat in Parliament. This precedent should therefore serve as a warning that our Constitution will stand tall in ensuring that this democratic right is protected. My political witch hunt was fomented due to my clamor for equal opportunity for all Kenyans. This was born of my long struggle to represent the voiceless and underprivileged Kenyans on this floor and outside the chambers of this august house. This realization is occasioned to me like a eureka moment that no matter how I fought for them to be included in society, their inclusion would only be token as long as equal opportunities for all citizens wasn't realized. This calls upon all of us from our different walks of life to keep eternal vigilance, to rise up and speak when such is infringed, for inequality somewhere is inequality everywhere. Na tukiachana na masuala yanayofungamana na siasa, ni kwamba wazazi katika shule ya upili ya AIC Ndune kule Makima, eneo bunge la Mbeere Kusini, kaunti ya Embu, wametishia kuondoa watoto wao shuleni kufuatia tabia ya mwalimu mkuu wa shule hiyo kunywa pombe na kulewa chakari. Wazazi hao wanasema kwamba mwalimu mkuu huyo ana mazoea ya kubugia mvinyo
kila wakati, hata pindi tu wanapokamilisha mikutano ya shule, tabia ambayo inahatarisha mienendo ya wanafunzi shuleni humo. Na sasa wanatoa wito kwa tume ya kuajiri walimu nchini TSC kuingilia kati. Tumekuwa tukimsumbuka sana kwa shule yetu tangu wakati principal wa hii shule alipoingia katika hii shule. Tumekuwa na shida nyingi sana kwa sababu huyu mwalimu anakuja kila wakati akiwa amelewa. Na saa zingine wakati amekuja amelewa anafukuza watoto bila sababu. Tena anatumana wazazi nyumbani, wanakuja meeting, na akifika kwa meeting anatoroka, anaenda anawaacha wazazi. Akiulizwa ni shida gani, anaenda kunywa pombe. Akienda kunywa pombe, hakuna wakati mwingine wa kurudi, wazazi wanakasirika, wanaenda. Hata ndio maana wanaonekana wazazi hata wakiitwa kwa mkutano hawakuji kwa mkutano. Kwa sababu gani? Wanakuja kila wakati, wakiitwa kwa mkutano mwalimu anatoroka na anaenda na anaacha watoto. Huyo principal ni mlevi sana. Hata wakati wa Saturday anakunja huku akiwa peke yake. Walimu wao wengine hawakunji juu kazi yake ni kuongea vibaya, ulevi. Hata hao watoto wetu amewafunza vibaya sana juu atakuwa hata wakikunywa hauwezi mtoto kumfunza ati ulevi ni vibaya. Kumekuwa na embezzlement and misappropriation of the school funds. Wamba shule kuna wakati tulisign BOM walisign, wale wanasign walisign 20,000 za kuweka gate. Haikufanyika. Pesa ilitoka lakini venye ilitoka was not accounted. Sasa kumekuwa na matumizi mabaya ya hii shule. Uongozi wa huyu mwalimu umekitusumbua sana. Tumeandika barua kama sponsor, tumeenda hata askofu ameenda mwenyewe mpaka kwa TSC kule kwa Embu County, na bado shida zinaendelea kukithiri. There is very little action from the TSC, both from the local level as well as the sub-county level. Our ask is that the TSC takes stern action against this teacher. No school deserves to have a teacher of this caliber. In fact, even to mention the name principal against his name is actually an insult to the title principal. He doesn't deserve to have that title, let alone being a teacher. Mamlaka ya usimamizi wa bandari nchini KPA imeikabidhi shule ya upili ya Shimo la Tewa bweni lenye vitanda 60 ili kupunguza ongezeko la wanafunzi shuleni humo. Mabweni haya yalijengwa kwa bajeti ya shilingi milioni 3.9, KPA ikitoa kitita cha shilingi milioni 2.9, na kisha usimamizi wa shule hiyo ikitoa hela zilizosalia, kama anavyotuarifu Dole Mwirigi. Shule hiyo ya upili ya Shimo la Tewa ambayo iko katika ekari la 121 ilianzishwa mwaka 1932 kama shule ya Kiarabu, na kwa miaka mingi imeshuhudia ongezeko la wanafunzi. Idadi ya wanafunzi katika shule hii imekuwa ikiongezeka mara kwa mara, huku idadi ya sasa ikiwa na wanafunzi 1647, kiwango cha sasa cha usajili kikiwa takriban wanafunzi 500 kila mwaka. Akizungumza wakati wa hafla kukabidhi shule hiyo mabweni yaliyojengwa Jumatano wiki hii, kaimu mkurugenzi mkuu wa KPA Balozi John Mwangemi alisema kuwa shule hiyo imezidi kupokea idadi kubwa ya wanafunzi, hivyo basi kuilazimu KPA kuingilia kati ili kusaidia katika miundombinu bora. From the briefing we have received, student numbers are steadily increasing, with the current admission numbers standing at over 400 annually. I'm sure this has put significant strain on the accommodation. The timeliness, therefore, of this facility cannot be gainsaid. This new 60% capacity dormitory was constructed at a shared cost of Kenya shillings 3.9 million shillings, with KPA donating Kenya shillings 2.9 million under the KPA Corporate Social Investment Program. Alisema kuwa mamlaka bandari ya Kenya KPA imejenga miundombinu ya thamani ya mamilioni ya pesa katika shule zaidi ya 50 za umma mkoa wa Pwani, na kusaidia sekta ya afya kwa kuanzisha vituo vya afya katika kaunti 6 za Pwani: Mombasa, Kwale, Kilifi, Taita Taveta, Lamu na Tana River, kwa ushirikiano na mashirika ya kijamii. The Kenya Ports Authority Community Development Intervention Program has been running in a more structured way from the year 2000. Our objectives are in tandem with the Millennium Development Goals, with focus on uplifting the education, health, environment, and sports sectors,
among other areas of humanitarian interventions. Between the year 2000 and 2020, KPA has made substantial contribution in the educator sector by constructing dormitories, classrooms, libraries, and laboratories in over 50 schools within Coast Region. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Mombasa, Peter Magiri, alipongeza shule hiyo ya Shimo la Tewa kwa kukumbatia agizo la rais la kuwasajili wanafunzi bila kusita. When we are allocating students, we don't look at the capacity. That's why last year or this year we gave 500 boys. And because even this year the enrollment of KCPE students are higher than last year, we are likely to add another 100. It is a school of choice. And I'm saying this one because I've done analysis. This is the best school in Mombasa. This is the best school, boys' school in Coastal Region. This, I'm the custodian of information concerning education and performance. And this is a school of choice by the rest of Kenyans. So that's why our population is increasing like that. Tony Mirigi, Dira ya Hope TV. Thank you so much. Thanks a lot. Na vijana wametakiwa kujitokeza ili kujua hali yao ya HIV kipindi hiki ambapo Kenya ilijiunga na ulimwengu ili kuadhimisha siku ya ukimwi duniani mnamo Disemba mosi. Kulingana na takwimu za mwaka huu 2021, zaidi ya wasichana 300,000 hupata mimba kila mwaka na maambukizi ya virusi kuongezeka miongoni mwa vijana. Hali hii ikihusishwa na upungufu wa mipira ya kondomu na vifaa vya kupima virusi vya HIV. Basi ifuatayo mtazamaji ni simulizi ya msichana ambaye anaishi na virusi vya HIV baada ya kupata ujauzito akiwa mdogo katika kaunti ya Kakamega. Around 7 men came into our house and walikuwa like wanataka something like pesa, but hatukuwa nayo. So after that they decided to take me away with my mom and we went to a nearby river, and then after that they raped me, 7 of them, and that's how. And then after that we went to report to a nearby hospital, but at the hospital where I went for medication, they told me that there was no PrEP at that moment, so I didn't get help. Then after some time I went for HIV testing, and that's how I reacted. I turned HIV positive. At first ilinisumbua because at school everybody knew that I was ifika mali. Ilibidi ni change time, nilikuwa naenda around 7, and by then I was in form 2. That was the year 2012. So I knew my HIV status at 2012. So from 2012 up to now I've been living positively. Juhudi mingi ambayo tunafanya kuwatafuta watu wote walioambukizwa na kuwapatia ARV pamoja na washikadau wetu ni kwa lengo mbili, kwamba wewe mtu unaishi na HIV uishi maisha ya kawaida kama mtu mwingine yeyote, na uishi maisha marefu. Na tuna watu ambao wameishi 40 years tangu tuanze ARVs na tuko na wao. Pili ni kwamba wewe ambaye hujaambukizwa ukuwe protected. Wewe ambaye umeambukizwa usiwaambukize wapenzi wako. Haya ndio malengo mawili ya ARV. Ndio maana tunahimiza sana walioambukizwa na HIV, tafadhali jua hali yako, tumia ARVs kwa manufaa yako na kwa manufaa ya wapenzi wako. Ni kwa saa hizi fedha ambazo serikali inatoa ni kidogo sana. Ukiangalia kama zile test kits, viral load machines, bado hadi kwa sasa tunategemea wafadhili. Sasa ndio maana unapata kuna shortage, kwa maana hizo ni vitu ambazo wafadhili nafaa watusaidie. Na mtazamaji, Kenya ni taifa nambari 6 tajiri zaidi barani Afrika ikilinganishwa na nafasi ya 12 iliyokuwa inashikilia mwaka 2013. Haya ni kulingana na Rais Uhuru Kenyatta ambaye alitamka hili wakati ya hotuba yake kwa bunge, hotuba ya kitaifa iliyofanyika katika majengo ya bunge hapo Jumanne. Lakini Wakenya wengi wametamaushwa na tangazo hilo la rais
na baadhi yao wakitumia mitandao ya kijamii kuuliza maswali maswali ya balagha, na wakijiuliza kwamba inakuwaje basi taifa hili ni tajiri ile hali wengi wao wamebaki kuwa maskini na hali ya uchumi kuzidi kuwa ngumu. Basi tupate taarifa ifuatayo inayofungamana na taarifa hiyo. In 2013, Kenya was Africa's 12th wealthiest nation with a GDP of 4.74 trillion Kenya shillings. This GDP was accumulated in a span of 123 years through 4 administrations before ours, because I include the colonial administration. In just 8 years, my administration has multiplied the GDP by a factor of 2+. Today, our GDP stands at Kenya shillings 11 trillion, up from the 4.75 trillion, and from being ranked as the 12th wealthiest nation in Africa when I took over, we have now moved 6 ranks to become the 6th wealthiest nation in the continent. Ni tangazo alilolitoa Rais Uhuru Kenyatta Jumanne Novemba 30 kwenye hotuba yake kwa taifa bungeni, ambalo limewaacha Wakenya na maswali si haba. Ni bayana kwamba matatizo ya kiuchumi yanawakumba Wakenya wengi na kupenyeza umaskini wa kiwango cha juu miongoni mwa mamilioni ya raia, wengi wao wakipoteza vitega uchumi vyao kulipozuka janga la corona. The second quarter of 2021 registered the most impressive growth ever recorded in our nation's real GDP. Kauli yake Rais Uhuru Kenyatta kwamba Kenya kuna utajiri mkubwa imewaacha Wakenya wengi kwenye mitandao ya kijamii na maswali ya ni wapi hasa utajiri huo ulipo, kwani kila uchao hali ya maisha yazidi kuwa kupanda mchongoma kushuka ndio ngoma, ikizingatiwa kwamba Wakenya wanashuhudia bei ghali ya bidhaa za petroli, gesi ya kupika, vyakula kupanda bei, gharama ghali ya kodi za nyumba, ukosefu wa kazi na ukame wa mara kwa mara. Wachanganuzi wa masuala ya uchumi kama vile Benji Ndolo, hata hivyo, wanasema kwa kweli Kenya ina utajiri mkubwa, japo utajiri huo umo mikononi mwa watu wachache, huku mamilioni wakibaki maskini hohehahe, hivyo basi kusababisha utajiri alioangazia Rais Kenyatta kukosa maana kwa wananchi wa kawaida. Naye katibu wa shirika la COFEX Stephen Muturu yadai kwamba Kenya inafanya vizuri kiuchumi bara Afrika, ila madeni ilionayo yanatatiza taifa hili kuwashughulikia raia wake jinsi inavyostahili, kwani hela nyingi za ushuru zatozwa ili kulipa madeni hayo, hivyo basi kuacha idadi kubwa ya Wakenya wakiwa maskini ambao hawahisi utajiri wa taifa hili. Dira, Hope TV. Na kutoka katika taarifa hiyo Kenya tajiri maskini asiye na lake, tuangazie taarifa kutoka pande za Narok, ambapo huku ulimwengu ukiadhimisha siku 16 za wanaharakati dhidi ya ukeketaji, wakazi wa kaunti ndogo ya Transmara Mashariki, kaunti ya Narok, wameafikiana kushirikiana ili kumaliza ukeketaji ifikapo mwaka 2022. Siku hizo 16 zilizoanza Novemba 25 na kutarajiwa kukamilika itimiapo Disemba 10, zanuia kutoa wito kwa wakazi kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na wasichana kote duniani, kama anavyotusimulia Alice Diana. Visa vya ukeketaji ambavyo vilikuwa vimekithiri katika kaunti ndogo ya Transmara, kaunti ya Narok, vinakaribia kumalizika baada ya wakazi eneo hilo kushirikiana na wadau mbalimbali. Chifu wa Olomasani Nicholas Mutai anasema wanashirikiana na kanisa ili kuelimisha familia kuhusu umuhimu wa kuwapa wasichana wao maisha mazuri kwa kuhakikisha wanakamilisha masomo yao. Chifu huyu anasema wamekubaliana na jamii kuwakamata wanaoendeleza ukeketaji na kuhakikisha wanachukuliwa hatua za kisheria ili waweze kuwa funzo kwa jamii zilizo na nia mbaya kama hiyo. Visa vingi unasikia watoto wanaolewa mapema, vile tunasikia kwamba watoto wetu wanapata mimba wakiwa bado hawajapata kufika miaka 18 na hata kupata kusoma mpaka vyuo vikuu.
Vile vile tumekuwa hapo mbeleni na visa vingi vya ukeketaji ya wasichana, lakini tukiwa kama sub-county ya Transmara East tunapongeza watu wetu hasa village elders na wale CHVs wa mahospitali zetu kwa kushirikiana pamoja kuona kwamba hii mambo ya ukeketaji imemalizwa kabisa. Richard Kibet, mwanachama wa Nyumba 10, anasema kina mama wanapaswa kuwashauri wasichana wao kuepuka mimba za mapema na ukeketaji ambao unavuta nyuma uchumi wa taifa. Tukisonga mbele kidogo, kwa sababu tunataka vitu yote iwe safi, tuna deal pia na mama wachunge wasichana wasiwe wakitembea ovyo ovyo na kusaa ovyo ovyo, kama vile tumeandikwa kwa namba 1 Transmara East kwa early pregnancies. Tumekataa katakata na tumekataa. Bismarck Leteipa ambaye ni kiongozi wa vijana huko Imruadikir anasema kuwa jamii sasa imestaarabika na wasichana sasa wanapendelea elimu kuliko mila kama ya ukeketaji ambaye huleta unyanyapaa kwa waathiriwa. Kwa miaka mingi ambayo yamepita, wasichana wetu wamekuwa wakisoroteshwa, wakilazimika kutahiriwa eti ndio waonekane kwamba ni watu wa maana katika jamii. Hiyo kama vijana ambao wameenda shule na tumeona vile dunia inasonga, tunapinga, kwa maana tunajua ya kwamba ule mwanamke hajatahiriwa na ule mwenye ametahiriwa wote ni sawa. Na hii ya watoto hapana tahirisha. Hataki kutahirisha. Nataka kuenda mbele. Nataka enda mbele kusoma nini naenda mbele. Hapana kutahirisha. Kulingana na afisa wa afya wa umma wa Narok Edward Ntankoi, visa vya ukeketaji vimepungua eneo hili, ila wakazi wameombwa kuwa shupavu wa kuripoti mtu yeyote anayejihusisha na uhalifu huo. Ona talanta ya wasichana na girl child, msichana inafaa alindwe na inapaswa ashughulikie ili ile talanta ambayo watoto wako naye tuweze kuharvest. Hawa watoto wakipewa nafasi waendelee, maana wakipashwa tohara hawa watoto baada ya muda ama wakisha pashwa tohara unakuta watoto wanaoleka. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Alice Diana. Na mtazamaji, toka kaunti ya Transmara, eneo la Transmara, kaunti ya Narok, tuzamie zaidi mashinani na Dira mashinani anayetuandalia Richard Ohalo. Visa na wanaougua ugonjwa wa msongo wa mawazo vimeongezeka tangu ugonjwa wa korona ulipoanza, huku baadhi ya wanaokosa mawaidha wakijitoa uhai. Haya yanabainika wakati wa hafla ya uhamasisho kuhusu matatizo ya akili iliyofanyika katika kaunti ya Nakuru kwa minajili ya kuwataka waathiriwa kujitokeza ili kupata usaidizi. Mimi nilikuwa kama mwathiriwa of which nilianza na mambo na biashara kucollapse, nikajipata na depression, nikajipata na jaribu kujua for a very long time. Nimeona vizuri sana nimesaidika hapa from kitambo, na nimeona ni kitu ingekuwa imeorganizwa from kitambo. Kuna vile watu wengi sana, watu wengi kama mimi najua niliona wakipitia through COVID na wakajinyonga, wakajiua, wengine wakaachana because nilipitia nikienda through counseling na Ministry of Health nikasaidika. Nikapitia kwa watu wengi nikaona venye wanasaidika. Wengi wao wangekuwa wamepata chance kama hii ya kukuja ku relieve their stress, wangekuwa tayari washasaidika na wangetuacha. Idara ya afya katika kaunti ya Nyandarua imepanga kukarabati hospitali ya Injinia ili kuimarisha utendakazi katika sekta ya afya. Kulingana na waziri wa afya katika kaunti hiyo, Daktari John Mungai, shilingi milioni 300 zimetengwa na wizara yake kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa ili kuanzisha ukarabati wa hospitali hiyo ya vitanda 74 kabla ya mwezi Juni mwaka 2022. A hostel that our governor, His Excellency Francis Kimemia, promised his manifesto to upgrade to level 5. And today we are here to represent him as he presents the process of upgrading Engineer County Hostel to level 5. We have our partners. Our governor went and looked for funds. So those are among the many facilities that together with our partners, the Ministry of Health and the national government, that we are going to do to upgrade this hostel as promised by our governor during his manifesto and his campaigns in 2017.
Naibu kamishna wa polisi Embu Kaskazini, Jeremia Tumo, amewaonya wakurugenzi wa mashirika ya kahawa kutokana na wizi wa kahawa ambao hushuhudiwa kila mwaka, hasa mwezi wa 11 na 12 ambapo wakulima huvuna kahawa kwa wingi. Alizungumza katika eneo bunge la Manyata na kusema kwa miaka 3 kahawa ya wakulima eneo hilo imekuwa ikiibiwa viwandani na watu wasiojulikana na kuwasababishia wakulima hasara. In case kuna wizi, we are going to take into account wale management committee ya factory, kwa sababu wamepewa jukumu ya kuhakikisha kwamba kahawa inalindwa. Maombi yangu kwa wakulima na kwa serikali, maombi ni hii: security, tushirikiana pamoja sababu ya wizi wa kahawa, tuache siasa wa society kwa ukulima. Hii ni biashara kama zile zingine, kwa hivyo tufanye biashara tukishirikiana na serikali. Gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya amepuuzilia mbali muungano wa One Kenya Alliance OKA na kudai kwamba viongozi wa magharibi mwa Kenya wanaohusishwa na muungano huo wanatumia nafasi hiyo kufanya biashara ya kisiasa kwa kutumia kura za eneo hilo. Akizungumza Kakamega, Oparanya anasema viongozi hao kwa muda mrefu wamepotesha eneo hilo kisiasa, akiwataka wakazi kutotilia maanani mwelekeo wao kisiasa. We don't position ourselves properly. We have always remained in opposition. Ile tumekuwa karibu ni hiyo ya 208, ile ya nusu mkate. Hata hiyo serikali tulikuwa hapo, lakini tulikuwa tu tunaomba. Hata ministry zile mzuri Kibaki ndiye alichukua, katuachia hizo zingine za kusoma vitabu na nini. Lakini no mahali pesa haiko, hapana, tukawa mbali. So ni kuomba tu. Unajua kuomba, sangine unapewa, sangine upewi. Bas. So remain in opposition throughout. Familia wa Kenya ambao wanawapenda wao waliopoteza maisha yao wakiwa mataifa ya Uarabuni waliokwenda kutafuta kazi imelilia serikali kuweka mikakati ili kuzuia unyanyasaji wanaopitia. Hawa wanapelekaga wasichana na wanasikia wanakufa na wanalete wengine wapeleke na hakurudisha wale wamekufa wakuje, hiyo maneno ishi. Baadhi ya familia hizo zilifika mbele ya kamati ya seneti kuhusu leba, walikosema wapenda wao wanateseka katika mataifa yao ilhali serikali imesalia kimya. We need to understand the contract that they are signing in Saudi, because their contractual laws and ours may not be the same. So we need to understand it and teach it in school so that they understand what their responsibilities are, and also for us to look at those contracts and see where they are oppressive. Because these people, they sleep in the same home. Sometimes they work very long hours. Those complaints are there. Sometimes food may become a problem. Nikiripotia Dira Hope TV, jina langu ni Richard Halo. Na mtazamaji, viwanjani, Ferdinand Omanyala ambaye anatambulika kama mkimbiaji bora zaidi Afrika amejiunga na idara ya polisi nchini ili kuwakilisha idara hiyo katika mashindano ya riadha. Omanyala mwenye umri wa miaka 25 alikutana na Inspector General wa polisi Larry Mutyambai ofisini mwake Ijumaa ili kuelezewa zaidi kuhusu kazi yake mpya, huku akitakiwa kuweka nidhamu katika kazi yake ya riadha. Mwisho wa Dira Hope TV kufikia hapo, mpenzi msikilizaji. Leo nikikwambia kwamba shukrani tele kwa kujumuika nami katika taarifa za leo, na kuomba kwamba uweze kuzidi kufuatilia matangazo yetu. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba mafuu hapatiliwi siku zote. Mafuu hapatiliwi siku zote. Tupatane tena itimiapo Januari mwaka 2022. Kwaheri na nakutakia sikukuu njema na mwezi wa holiday ya fanaka. Kwaheri. Jina langu ni Dickens Luvanda.